Hey guys, thank you so much for tuning in to my channel. माझे नाव नसताना Paul. In case to new असा or this is your first time, please make sure you check my previous videos आणि कमेंट घालूंक मातसो विसरू नाका आणि तुजे रिक्वेस्ट जे आहा ते घालात आणि तेच परेन सांगू सोदता सगळा एक सुपर थँक्स बटन आसा. सो इन केस यू वांट टू गिव समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, definitely do so. Thank you. So today's song of the week is something very special. It's one of my favorite songs आणि गायला एकांतर Lulu for this आणि Avril and musicians they asa I think so Iggy played the keyboards. This पर्यंत सांगू शकता Avril is a wonderful singer and I know Avril for more than around almost 20 years now and he is an excellent drummer, good recordist, as a recordist one of the best recordist आणि ज्यांनी कोणे त्याच्या बरोबर काम केला जाण आसतले Avril कितें तो and as a musician बाबा वालोर तुका आणि कंटिन्यू your work what you doing. देव बरें करूं. Last but not the least, Lulu for this. I was fortunate to play with Lulu and Philu आणि Iggy, Neil. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा because you guys have inspired me and pushed me to my limit. जेन्ना आउट ऑफ द बॉक्स म्हणटा आमी, सो हांव जें आउट ऑफ द बॉक्स म्हणटा हांव हें कडेन शिकलां आनी हांव काळजान तावन थँक्यू म्हणूंक सोदता एंड आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू ईच वन ऑफ देम. देव बरें करूं. सो नाव लेट्स डाइव इनटू द सॉन्ग. गो ग्रॅब युअर गिटार एंड लेट्स बिगिन. सो प्लीज फॉलो द चार्ट्स ऑन द स्क्रीन एंड आई होप इट्स helpful. So today I'm trying something different. I have used a Black Star amp HT5 माझो आसा तो, and I've used the headphones out right from the amp directly going to my DAW. You can see it's recording over there and माझो vocals mic हा तो हिंगा आसा. So verse part जो हा तो Lulun म्हणला आणि chorus part जो हा तो Avrilan म्हणला. So the chords you need to know for Ratche Rath is E major, F sharp minor, G sharp minor, A, B, E7 असा. There's a C sharp minor in between. Okay. And a chord जो असा major 7, so it's like this way. E major जालो, major 7 जाता हो. What काढल्यार, okay. In between no थिंगा एक da 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 da. थिंगा तो fall असा थिंगा. A, G sharp minor, F sharp minor, E. So, okay. So, कोणे तर आयकोंक नाका तर प्लीज आयका आणि मागीर काम फॉर द लेसन. So let's do the worst part. Now let's do the chorus. So, in rhythm section जी आसा कोण rhythm तर वाजता जाल्यार you could play this way, like plucking style म्हणटा आमी, like finger picking म्हणटा थोडे जाण. So it is like राचे रात न्हीद पडोना चिंतून तुजे. So what I'm doing over here, so if you're using
plucking style without the plectrum. It will be like. So once you get this style, you can use it nicely, or you can do Ratche Rath, ni podo na, titun tujhe, da da da, da 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 da, da 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 da, da da da, da da da, da 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 da, da da da. So I hope this is helpful. Please implement in your playing. So that's all for today. I hope you enjoyed the song of the week, Ratche Rath by Lulu and Avril. तेच पर्यंत हांव लिंक्स घालता ऑर्विलाच्या चॅनलाचे आणि लुलूच्या चॅनलाचे सगळ्या लिंक्स घालता आणि वयरी घालता वचून मातशें सबस्क्रायब करा. And don't forget to share my videos. Till then we'll meet up next week for the song of the week. Till then, stay safe. Bye bye.